Hello, my dear students. Welcome on another sessions of lectures. Today we are going to discussing about the physics in this educare session. My name is Sir Ismail Jumambogo and welcomes all to passing through this topic which you have already started about the static electrostatic or static electricity. In this topic of static electricity today, we are going to passing through the concept about Godleaf electroscope. Stay watched and tuned to start about the Godleaf electroscope. So before going to start about Godleaf electroscope, let us look on electrophoresis. Electrophoresis. What is electrophoresis? So electrophoresis is a device used to produce electrostatic charge through the process of electrostatic inductions. So electrophoresis tunaweza tukasema kwamba hichi ni kifaa maalum ambacho chenyewe kinafanya kazi ya kuproduce electrostatic charges, kwamba kinazalisha electrostatic charge ambazo ziko stationary kwa njia ya induction, kwa kupitia electrostatic inductions. Whenever tutakapokuwa tunafanya electrostatic inductions, maana yake tutaweza kuproduce electrostatic charge. So hicho kifaa ambacho kiko responsible hapo kinaitwa electrophoresis. An electrophoresis consists of metal disc. So hiyo electrophoresis kama electrophoresis yenyewe consist of metal disc, imeundwa na metal disc, ambayo hiyo metal disc made of glass, yani hiyo metal disc imetengenezwa na madini ya glass, ambayo hii glass inakuwa iko fitted au imefiti with an insulating handle, kwamba pale kwenye glass inakuwa imefitiwa au imetengenezewa na insulating handle au insulating material. Tunapozungumzia insulating material, tukiwa tuna maana kwamba haya ni material ambayo yenyewe haiwezi kuruhusu joto liweze kupita. That's what's called the insulating handle or insulating material. Usually an ebonite rods. Kwa hiyo hizo insulating material mara zote huwa wanatumia ebonite rods. Kwa hiyo ile ebonite rods ndio ina act as an insulating material hapa kwenye electrophoresis. So hii electrophoresis baada ya kuwa imetengenezwa na hii metal disc, ambayo hii metal disc imemediwa na glass material, ambayo hayo glass material inakuwa fitted with an insulating handle resting on the polythene base. It can produce numerous positive charge from a single negative charge. Kwa hiyo hii electrophoresis itakapokuwa hii brace itakapokuwa fitted with an insulating material, ikiwa iko resting on polyethylene ina produce, ikiwa resting on polyethylene itazalisha idadi kubwa sana ya numerous of positive charge, namba nyingi sana za positive charge, numerous of positive charge kutokea kwenye single one negative charge. Kutokea kwenye negative charge moja inaweza ikatupatia electrostatic charges ambazo ni positive charge nyingi zaidi. So hapo unaweza ukaona ni namna gani ambavyo electrophoresis inafanya kazi. So unaweza consider mchoro wake. Hii inaitwa insulating handle. So hii ni insulating handle, ambapo hii insulating handle imekuwa fitted with the glass disc. Glass disc, ambayo hii glass disc is resting, imepumzika au imetulia au imewekwa katika polyethylene tile. Kwa hiyo hii ni polyethylene tile, ambapo sasa kwenye hichi kifaa ambacho tunakiita electrophoresis, we can produce numerous of positive charge. Naweza tukapata charge nyingi ambazo ni positive. Hizi positive charges zinakuwa zimetoka wapi? Hizi positive charges zinakuwa zimetoka kwenye nini? Kwenye
positive charge zinakuwa zimetoka kwenye single negative charge. Okay, there is something what we call it charging electrophoresis. So namna gani ambavyo tunaweza tukafanya tukapata electrophoresis, tukalizopata hizo charge nyingi? So tunafanya charging of electrophoresis, tunaicharge hiyo electrophoresis. Pale tumesema charging is the method or is the process of gaining or losing electrons. Kwa mchakato wa kugain au kupoteza kwa electrons, hiyo tunaita charging. Sasa kwenye electrophoresis sasa the same applies. Kwa mchakato wa electrophoresis kugain au kupoteza electrons, hiyo tunaita charging of an electrophoresis. So on charging of an electrophoresis, the first one, the polyethylene is given a negative charge by rubbing it with fire, causing the positive charge to be induced on the upper part of the brass plate, and the negative charge on the lower part of the brass plate will leave the polyethylene plate charged negatively. Sasa hapa anasema kwamba hii polyethylene is given a negative charge, kwamba yenyewe huwa inatoa negative charge by rubbing it with the fire, kwamba yenyewe hii tumeona kwamba hapa inatoa negative charge baada ya kuirabu na nini na fire. Kwa hiyo tukisugua au tukifanya rubbings or frictions with the fire causing a positive charge to be induced on the upper part of the brass, kwa hiyo itasababisha ile positive charge iweze kuwa induced, kuweza kuingia kwenye upper part of the brass. It calls the inductions on the upper part of the brass the positive charge. Kwa positive charge itaweza kuinduce, itaingia sehemu ya juu ya ile brass. Alafu pia and a negative charge on the lower part of the brass will leave the polyethylene plate charged negative. Lakini pia zile negative charge ambazo zinakuwa zinapatikana kwenye lower part, kwenye sehemu ya chini of the brass plate, ya ile brass plate will leave the polyethylene plate negative, itaiacha ile polyethylene ikiwa katika negative charge. The electrophoresis is left with the excess positive charge. Baadaye ile electrophoresis baada ya kuondoa pale ule mchakato itakuwa imekuwa resting au itakuwa imebakiwa with the excess positive charge, ikiwa na positive charge nyingi zaidi. So unaweza ukaconsider mchoro wako. Yeah. This one namba 1, namba 2 na namba 3. Tumesema electrophoresis inaweza inakuwa charged by induction methods. Induction method huwa tuna connect sometimes with the earth's ground. So hii hapa tumesema ni insulating material ambayo mara zote huwa tunaweza tukatumia ebonite. Lakini hii hapa ni brass. Lakini hii hapa chini tunasema ni polyethylene. Ambapo sasa hii brass hapa tunavyoona iko na nini? Hii polyethylene iko na negative charge. Negative charge, negative charge, negative charge and negative charge. Lakini huku juu kwenye brass they are in neutral position. Kwa hiyo idadi ya negative na positive, negative and 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 positive are in constant. Kwa hiyo kiwango cha namba za positive na namba za negative ziko sawa sawa. Kwa maana hiyo sasa hii brass hapa ina act kama neutral one. So tutakapokuwa tumechukua sasa ile polyethylene tukarubs with fire, ambapo tunasema kwamba hii polyethylene it become a negative charge. So it become a negative charge, we connect this brass material with the earth's ground. So tunapokuwa tumeconnect this one with the earth's ground, so there is a positive, there is a negative and a negative. So the negative charge repel each other and the positive charge
ina repel each other. So hii negative charge itakapokuwa imerepel na huyu negative charge mwenzie, ifanya electrons ambazo hapa juu hizi hapa, this one, they tend to move to the earth's ground. So the electron will shift to the earth's ground. So once the electron was shifting to the earth's ground, it make the positive charge to be arriving here. So the positive charge will be remaining here at the top of the plus. Then after, there is something which occur is the separations between the ebonite, the separations between the insulating and brass with the polyethylenes, and make this remaining, the negative polyethylene remain as a negatively charged and the brass to become a positive charge. So that's what the meanings why we say that the charging of electrophoresis is the process of increasing a numerous, of producing a numerous number of positive charge from a single negatively charged. This was the methods of charging a body by the charging of electrophoresis. So another things which you are going to tackle here or to study is the gold leaf electroscope, something that is known as gold leaf electroscope. So what is a gold leaf electroscope? So gold leaf electroscope is an instrument used to detect the presence of an electric charge on an object. So kifaa ambacho kinatumika chenyewe kwa ajili ya kudetect, kuweza kutambua the presence of an electric charge, kwamba kiwango cha electric charge katika kitu fulani, hiyo tunaiita ni gold leaf electroscope. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa kina charge. Everybody contains a charge. So kuweza kifaa ambacho kinatumika kuweza kutambua kwamba hichi kitu kina positive charge au kina negative charge au kina charge kiasi gani, hicho kitu kinakiita au hicho kifaa kinaitwa gold leaf electroscope. So the gold leaf electroscope consists, so hiyo gold leaf electroscope imeundwa na nini? So gold leaf electroscope imeundwa na gold leaf yenyewe. Kuna kitu kinaitwa gold leaf pale kwenye gold leaf electroscope. Imeundwa na brass rod, imeundwa na metal held by insulating material, the brass cap, brass rod, the gold leaf from the conducting part of the electroscope. So hapa kwenye gold leaf electroscope tunaona kwamba kuna vifaa vingi ambavyo vimeiunda, ambapo ni pamoja na hapa. Consider this diagram. So the gold leaf electroscope, you can see this is the brass cap. Sorry if you not see well. This is a brass cap, this one. Then after brass cap, there is an insulator here. This is an insulator. After insulator, there is some metals which is connecting this wire, which is called the metal case with the glass window. Metal case with the glass window. And this one is the brass rod. This one is the thin gold leaf. And this one is the earthen grounds. So here is a gold leaf electroscope. So huu ndio mchoro wa gold leaf electroscope. Kama unavyoona kuna brass cap, kuna insulator, kuna metal case with the windows, kuna brass rod, kuna thin gold leaf pamoja na earthings. So there is something known as charging a gold leaf electroscope. Kwamba a gold leaf electroscope pia na yenyewe ina undergo charging. So what is the charging of gold leaf electroscope? Unapozungumzia charging of gold leaf electroscope it is charged by contact and inductions by using a positive charged electrophoresis. Kwamba yenyewe hii pia inakuwa charged by contact. By contact, charging a body by contact and inductions. Na inachajiwa kwa njia mbili. By contact pamoja na by inductions. And by using a positively charged electrophoresis. Kwa kutumia positively charged electrophoresis. Lakini discharging of a gold leaf electroscope,
mbadala wake ni discharging of gold leaf electroscope. So gold leaf electroscope ina discharge namna gani au kivipi? Anasema a gold leaf electroscope it can be discharged effectively by inductions. Tunaweza tukaidischarge effectively au kwa uzuri zaidi by inductions methods. So from there charging a gold leaf electroscope it can be discharged effectively by inductions. Kwa hiyo kwenye discharging of gold tunataka tukaidischarge by nini? By inductions. So for the test of the sign of the charge on the body, it used to test whether the charge is positive or negative. In order to identify the charge of the body, we should use a charged electroscope. Let us say the electroscope is a negative charge. So kwenye gold leaf electroscope inatumika mara nyingi in the testing of sign of charge of the body, kuweza kutambua signing charge of your body, signing charge ya kile kitu, kwamba hichi kitu kimetengenezwa labda kina charge gani. Kwa maana hiyo sasa is used to test whether the charge is positive or negative. Na kutambua kwamba hii charge bwana ni positive au hii charge ni negative. In order to identify the charge of the body, we should use a charged electroscope. Kwa hiyo tuweze kutambua kwamba charge ya kile kitu lazima tutumie gold leaf electroscope. If the leaves diverge more, the charge in X must be negative. Kwa hiyo tukiweka pale charge yetu ikitokea sasa imediverge more, X is the diverging more. Ikidiverge more ile gold leaf, it means that kwamba ile body yake charge yake ni iko negative. And suppose that the leaves close a title, the X is both near C, the X may be positive charge. Kwamba tukiweka positive charge, this one ikaja karibu yake, basi hiyo kitu tunasema hiyo kitu ni positive charge. So consider this diagram. When the body is the positive charge, and if the body is a positive charge and it brings about near the gold leaf electroscope, the positive charge it make the gold leaf to be near, just to move this one in this direction. So the movement of this charge to this direction is what we say this body is made up of positive charge. So you can see here, if we brought the negative one, you can see negative and negative is just repelling. And if we brought about the negative and then we make the atheist ground as the charging by conductions, you can see there is a positive here, and because there is a negative that is losing here and this and so. So what are the other uses of gold leaf electroscope? So matumizi mengine ya gold leaf electroscope ni yapi? The first one is to test the sign of charge on a charged body. Tunaweza kutambua sign ya charge katika charged body. If a body is positive, you can see this the body is positive. If the body is negative, you can say that this body is negative. That is the applications of gold leaf electroscope. The second one is identifying the insulating properties of material. So gold leaf electroscope inatumika kuweza kuweza kutambua the insulating properties of material, sifa ya material kuweza kuact as an insulator. So material, ili tuweze kujua kwamba haya material yanaruhusu chaji kupita au hayaruhusu chaji kupita, basi tutatumia gold leaf electroscope to know that the materials are insulator or not. The third one is detecting the presence of charge on a body. It also used in detecting, kutambua uwepo wa charge katika kitu fulani. To detect, kutambua uwepo wa charge katika